Tuhan. Selamat pagi. Selamat siang. Good morning. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak muda yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus Thank you for memberkati. the young people who have ministered today. May God bless you. Can we have the video play, please? Saudara, saya perindu kita melihat ada satu video singkat sebentar yang I want saya to buat show you tadi malam. a video that I made last night. Can anyone turn off the light? Ya, make sure suaranya boleh nyala. And young people, don't go anywhere. You need to see this. Ya. Ini terjadi kemarin This siang sore happened di Boston. Yesterday afternoon in Boston Common. And I'm going to have some pastors from across New England. They're going to come and lay hands on you. Come on, keep pressing in. They're going to come and lay hands on you. They're going to come pray over you. Ada sekitar 1000-an mungkin atau lebih yang hadir di dalam acara ini pujian penyembahan. There were about 1,000 people. Nah, saudara lihat itu orang-orang mulai melempar setelah altar call, orang-orang melempar kotak-kotak kecil. Saya nggak tahu apa yang dilempar gitu kan ke altar di stage. After the altar call, as you can see, people begin to cast out, people to begin to throw Boxes. things, little boxes, Little small boxes. boxes. Nah, saya di sebelah stage, saya pengen tahu apa gitu. And I was right Nah, saya coba next zoom to in, the stage, and I began to zoom in. so bisa lihat Can you see apa yang orang-orang lempar di what stage. did people throw on the stage? Kotak-kotak rokok, kemudian Cigarettes. e-cigarette. E-cigarettes, vape. Saya belum pernah lihat ini sebelumnya, makanya saya tertarik. Gitu. Turn to someone next to you and say, you got anything you need to get free of? Dan hamba Tuhan ini namanya Sean. Dia, Void. ya, thank you. Hamba Tuhan ini namanya Sean. Dia bilang, saudara, addiction saudara itu hari ini bisa selesai kalau engkau mau di hadirat And Tuhan. This pastor, his name is Sean Foyt, and he said that your addiction can be dealt with right now. You can be done with your addiction right now in the presence of God if you're willing. Di kesempatan yang berbeda, ada satu ibu lempar botol bir, masih anget birnya. Kenapa masih anget? Karena waktu itu pas dilempar dia pegang, ini si Sean pegang, masih anget birnya. Dilempar ada botol gitu, botol lempar. And there's a time where there's this lady who who brought the warm beer, a bottle of warm beer to the stage. Bukan dibawa, tapi dilempar ke stage. Oh, he was thrown to the stage. He was thrown to the stage. Dan ini terjadi, saudaraku, persis di depan daripada kantor gubernur Massachusetts di Boston. And this happened yesterday right in front of the State House. State House. Jadi kalau saudara tahu Boston Common itu di tengah-tengah kota Boston, maka ada satu gedung besar, ada Golden Dome di atasnya, maka itu adalah State House daripada Massachusetts. Dan persis di depannya kemarin ini ada pujian penyembahan untuk Tuhan Yesus. Now this was done in front of the stairs, you know, the Boston Common, the park, were located right across from the State House. Ya, saudara nggak ada yang excited ya denger ini, kayaknya biasa aja. And then what? So what gitu loh. Kalau nyembah Tuhan di depan State House, so what? Some of you, I don't see the excitement. Maybe you're Sepertinya not cold, saudara excited. dengar ini kayaknya, so what gitu loh. And then you maybe think, so what? None If of you there's a excited about this? praise and Come on. worship, that This is happening in New England. In New England. Ini terjadi di New England. This happened in New England. Kemarin ini lokasi yang di depan State House ini adalah lokasi ke-33 di mana mereka ini satu tim ini rencananya ke 50 state di seluruh Amerika. Dan kemarin hari Sabtu persis yang ke-33 di depan State House Boston. And this ministry was doing a tour to Wow. all the 50 states in America. And yesterday was the 33rd time there in in this tour. I feel in my spirit like you feel like you don't want to be here. You want to be somewhere else. This is another distraction of the devil. Don't buy the lie of the devil. Saya merasakan dalam roh saya sepertinya saudara tidak mau ada di tempat ini. Saudara mau ada di tempat lain. Mahal, saudaraku, penyembahan itu. Dengarkan tipuan muslihat. Mahal penyembahan itu. Because your worship is valuable. Wow. Mahal. It's a valuable thing. Kenapa mahal? Kemarin Why? Sean bilang begini.
Waktu Paulus dan Silas itu ada di penjara, di dalam belenggu, mereka tengah malam mulai memuji menyembah Tuhan dan pintu-pintu penjara terbuka dan orang-orang itu terlepas dari belenggunya. Because yesterday, Sean Foyt says that when Paul and Silas were worshiping in prison, out of two people worshiping, the bondage began to break. People began to be set free. Mahal, saudaraku. Valuable. Penyembahan itu mahal, worship itu mahal, praise itu mahal. Praise is your praise is valuable. Haleluya. Hallelujah. Untuk jiwa-jiwa. For souls. Untuk apa? Jiwa-jiwa. For souls. Untuk jiwa-jiwa. For souls. Kemarin lagi keadaan seperti itu, saya pisah dari istri dan anak saya, bukan cerai ya, tapi pisah itu maksudnya pisah sebentar. Saya jauh ke belakang duduk di kumpulan homeless. Yesterday during the worship, I separate myself from my son and my wife, and I went all the way to the back to sit among the homeless people. Saya liatin siapa ya kira-kira yang saya bisa duduk dan boleh share momen ini sama-sama. And I began to seek whom can I share this moment with. Ada satu, saya lihat seorang bapak, dia duduk saja, dia memandang jauh ke depan di altar. Dia cuman jarinya gini-gini aja gitu, ngikutin beatnya, irama lagunya, tapi dia tidak ada nyanyian keluar dari mulutnya. Dan saya duduk persis di sebelahnya dia. And I saw this guy, this gentleman, who was staring at the altar, staring at the stage, while his fingers was trying to go with the, listen to the beat. And I just sat right next to this guy. Ada satu momen saya bilang sama dia, mau nggak sama-sama yuk agak ke depan? Dia bilang, enggak, saya di sini saja. And I asked him, do you want to move closer? Let's move closer together to the stage, near the stage. And he said that, no, let me just stay here. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan waktu dia sementara duduk, saudara lihat jauh. Sepertinya ada satu haus dan lapar sebenarnya di dalam, di sini. And I feel that there's this yearning, there's this longing inside of him, but he just decided to stay. Ada banyak orang merasa nggak pantas lagi, nggak layak lagi pergi di kumpulan orang benar karena penampilan saya nggak seperti mereka rata-rata. Saya nggak punya baju yang bagus, saya nggak punya penampilan yang pantas masuk ke dalam gereja atau satu persekutuan. A lot of people feel that they deem unworthy. Oh, I cannot be among the righteous. I don't have worthy of clothes to wear. A nice outfit to be among them. I'm unholy. I'm not holy. I'm like all those people. Sabtu siang kemarin kami bertiga di sini, saya doa sama Michael dan Hesti. Tiba-tiba Hesti doa. Doa itu khusus untuk, saya nggak tahu kenapa. Saya juga bertanya gitu, kenapa Tuhan? Dia khusus berdoa untuk homeless. And then yesterday morning in this place, me and Michael and Hesti, we had a prayer meeting and we pray, and all of a sudden Hesti prayed for the homeless. I don't know why, but she prayed for the homeless. Waktu saya ada di situ baru saya ngerti, saudaraku, hatinya orang-orang ini lapar dan haus akan Tuhan. Tapi tidak ada satupun orang bilang gini, come on, let's pray with me, come on, let's come closer. Mereka jauh, saudaraku, jauh, nggak mau dekat, jauh. And I began to understand once I went to that place and I saw this homeless guy. No one cared and dared to come to that guy and say, come on, come closer, come with me, come closer. No, saya mau katakan kepada saudara, ada banyak orang yang lapar dan haus akan Tuhan di sana. I just want to tell you something. There's so many di luar people sana who banyak. Hunger and thirst of God out there. Kalau di luar sana ada banyak orang yang lapar haus akan Tuhan, mestinya di dalam rumah Tuhan lebih haus dan lapar akan Tuhan. Bukan sebaliknya, lebih cold, lebih dingin sama Tuhan. More longing, there's more yearning out there. We who are in this room, we supposed to have the yearning even more, have the longing even more, have the desire even more, have the hunger and thirst even more. Coba colek kiri kanan saudara, katakan, kamu lapar apa enggak sih sebenarnya sama Tuhan? Haus apa enggak sih sama Tuhan? Neighbor, are you hungry for God? Are you thirst for God? How are you feeling today? You don't even know your question. I don't even know. Gitu. Saya juga nggak tahu nih, saya lapar apa enggak sama Tuhan sebenarnya. Pokoknya saya tahu nih hari Minggu jam 10 mulai. Berharap 12:30 paling lambat. Kadang-kadang jam 1 kalau ada yang acara khusus. I don't even know whether I'm hungry, whether I'm thirsty. I don't even know. All I know is 10 o'clock I have to be here Sunday. And I hope that by 12:30 it's done. Are you still in love with Christ? Apakah saudara masih jatuh cinta kepada Are you Kristus? still in love with Christ, church? Apakah saudara masih jatuh cinta kepada Tuhan, para Kristus? Ini semua kita yang bisa jawab sendiri masing-masing. It's only you who can answer. Let me share my story.
Biarkan saya ceritakan cerita saya. Tahun 98 saya tinggal di New York, saya di Manhattan, beliau di Queens. In 1998, I live in Manhattan and she live in Queens. Me. Saya telepon dia jam berapa? Jam 10 malam, jam 11 pulang dari kerja, saya telepon dia. And I call, when I got off work, I call her around 10 p.m. Di apartemen saya, saudaraku, nggak ada yang wireless telepon. Jadi kabel, saudaraku. Jadi kabel tuh udah dari keriting sampai jadi lurus gini, saudaraku. Saking saya menghindar dari roommate saya supaya nggak kedengeran. At that time, I don't have a cell phone. There's no wireless, so all I have is just a landline. And you know that the cable was so long, and the spiral cable, it becomes straight cable because I pull it all the way in order for me to, get away from my roommate, not to distract him. Dari curly phone cable sampai dia straight begitu, saudaraku, kayak dibikin pemanas gitu, rambut gitu. Saya jauh supaya menghindari roommate saya yang lagi tidur. And the curly cable turned straight because I pull it all the way. Tidak sadar jam 2 pagi sampai 2.30 mungkin ngobrol aja sama dia. And we talk up until 2 a.m., 3 a.m. We have lost track of time. Roommate saya kebangun mau ke toilet. And one of my roommate got up and went to the bathroom. Sambil dia ngomel-ngomel dia bilang begini. And he was complaining, he was getting so angry. Aku besok kerja pagi. I have to wake up in the morning. Dia komplainnya, saudaraku, ternyata saya udah lupa semuanya, lupa daratan, lupa roommate itu perlu istirahat. I forgot that my roommates needs to rest. Are you still in love with Christ? Apakah saudara masih jatuh cinta kepada Kristus? Saya sama dia nggak lagi kayak sampai gitu 2.30 pagi ngobrol, enggak. Saya kirim-kiriman Instagram sama dia sekarang, model baru. Now we no longer talk until 2 a.m. Now our methods of communication, intimate communication, is sending Instagram reels. Is it intimate communication? Kinda. Are you telling the truth? Kita kirim-kiriman yang lucu-lucu begitu. We keep sending all these funny reels. It's a new way to make our mind itu stay sane gitu loh kira-kira. Jadi untuk cara supaya kita tetap waras, saudara, kita berdoa ini tetap waras, gini caranya. Kasih. Are you still in love with Christ, church? Apakah saudara masih I hear 3 or 4 here. Tuhan? Are you still in love with Christ, Saya church? hanya dengar 2-3 orang bilang amin. Kalau kita jatuh cinta, saudaraku, aduh. When we are in love, oh man. Tai ayam rasa apa? Iya, ada yang pernah nyoba berarti ya. Tahu ya rasanya kayak coklat. Aduh, hebat saudara. Saya belum pernah. Pak Yusuf ada loh beberapa yang udah nyoba, Pak Yusuf. Rasa coklat katanya. Wow. Haleluya. When you're in love even. Can you translate it? Is it too? What is tai ayam? Tai ayam, you don't know tai ayam? Yeah, what? When you're in Chicken love, poop. is that the chicken poop or the chicken dung tastes like chocolate? Oh my goodness. Only Indonesian know this term. Chicken poop tastes like chocolate. Tastes like Lindt chocolate. Tastes like Godiva. Kayak coklat, hanya orang Indonesia yang tahu ini. Only Indonesian know that term. Tapi kalau kita ke gereja, aduh rasanya gini, aduh. But when it's time for us to go to church, oh man. Saudara pikir saya pakai gini comfortable? Enggak, karena disuruh-suruh sama dia. Bayangin panas, suruh pakai jaket. Do you think I'm comfortable? No, because she told me to. She told me to wear this jacket. Kadang-kadang cinta itu, saudaraku, ya gitu, nurut aja udahlah. Daripada ada keributan. To match with the kids. Where are you? Udah pakai ini aja supaya nanti sama anak-anak nyambung katanya. Ya udah pakai aja, ini keringetan saudara. Di situ sih enak tadi dekat AC saya. Sekarang udah jauh begini. Aduh. Marco boleh diginin dikit nggak? AC-nya agak kesini gitu loh. She told me to wear this jacket in order for us to match with the kids. So ini bukan demi gaya-gayaan, saudaraku. Demi ada damai sejahtera di rumahku. This is not for style. This is in order for me to keep the peace in my household, in my Demi marriage. pelayanan berdua ini tetap ada unity. So that there's unity among both of us while we're ministering. To have a unity, you need to sacrifice sometimes. Untuk ada kesatuan hati, saudara harus mengorbankan sesuatu. Let me correct. Not sometimes, but all the times you have to sacrifice. Bukan sesekali, tetapi setiap kali.
God want to unite with us and He sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ on the cross. Tuhan mau mempersatukan kita dengan Dia. Oleh karena itu Dia mengorbankan Yesus untuk kita semua. Supaya kita dengan Tuhan kembali ada satu hubungan. So that we Mahal and God saudaraku, mahal. Ibadah can ini be mahal. restored. We have a relationship with Him. Worship Haleluya. is a valuable thing. Hallelujah. Ini kita udah mau masuk musim summer, saudaraku. Kalau tendensi di Amerika maka masuk musim summer ini, orang tuh punya pilihan. Kalau hari Minggu, aduh ini lagi bagus, kapan lagi? Waktunya ke pantai, waktunya ini. Saya curiga, saudara, di pantai itu nggak ada ibadah online. Walaupun ada internet. Because when you go to the beach, you no longer focus on the worship, you no longer focus on that online service, you're focused on the creation of God. Wow, beautiful. We are nearing the warmer season, and people tend to bargain whenever Sunday comes, and people will begin to say, "Oh, this is the best time to go to the beach. There's no other time to go. This is the best time." And then I doubt that you will have your online service at the beach, even though there's Wi-Fi there. Ya, saya bukan bilang ke pantai berdosa, bukan, tetapi I'm not saying that going to the beach is a sin. Tapi di Amerika itu punya tendensi kalau apalagi daerah kita hanya 3 bulan panas begini, kalau sudah summertime itu, apalagi kalau hari Minggunya bagus sekali udara, maka pagi hari gini, gereja pantai, gereja pantai, gereja pantai. Maka bergereja di pantai atau berpantai-pantai di gereja. Karena orang di gereja pikirannya, aduh gue tahu gitu gue di pantai. Because Haleluya. especially us in New England, we only have less than 3 months of this warmer season. When Sunday comes, you will look at your watch and say, oh, beach or church, and you begin to feel at church at the beach or feel beachy at the church. Feel beachy. You need to drink water first, please. Ini kalau kurang minum begini dia, agak-agak error. Saudaraku, kita mau dengar sebentar apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Gembala Rayon kita, Ibu Pendeta Juliana. Untuk kita boleh dengar di bulan ini apa. Ini minggu terakhir di bulan Mei. Pesan Tuhan yang begitu kuat untuk kita bulan ini adalah hidup sebagai pewaris kasih karunia. We are at the very last week in the month of May. And I want us to hear what our senior pastor, Pastor Juliana, had shared. It's about we as an heir of Christ. Dia mau kita highlight, ada 3 hal yang perlu di-highlight, yang perlu ditekankan hari-hari ini. Pentingnya self-awareness, yang kemudian jati diri kita tuh harus jelas. Yang ketiga, ingat bahwa kita adalah terang dan garam dunia. During her sermon, she mentioned 3 things that we have to know as Christians. Number 1, we need to have a self-awareness. Number 2, we need to have our self-identity. Number 3, that we have to know that we are the salt and the light of this world. Haleluya. Hallelujah. Kita punya self-awareness. We need to have a self-awareness. Amen. Amen. Waduh, ini penting. This is important. Penting This is sekali. important. Kita harus ngerti, ini bukan hanya berawas-awas keadaan sekitar, tapi secara roh ini kita harus berjaga-jaga, Bapak Ibu, berjaga-jaga. Not only we are aware Secara roh about ini harus ourselves, terus berjaga-jaga. but make sure you're aware about your spirit as well. You need to be aware of your spiritual being. Tadi yang kita lihat itu anak Tuhan itu, hamba Tuhan namanya Sean itu, dia akan pergi ke San Diego dalam waktu dekat ini, atau 1 minggu apa 2 minggu dari sekarang. Sudah ada schedule saudaraku untuk di San Diego. Tapi saudaraku, dia dan keluarganya itu diancam oleh gereja setan dan sebagainya dengan ancaman yang jelas-jelas. Tapi dia bilang, kami tidak takut, kami mau menyembah Tuhan yang hidup. That pastor Sean Foyt has a plan to go to San Diego within a couple of weeks. And then the people there, the satanic church there had threatened him not to come, but he said that I won't back down. I will keep coming and I will continue to worship. Haleluya. Hallelujah. Waktu awal pandemi 2020, kalau saudara masih ingat, beberapa saudara ada ngalamin itu sama-sama dengan kita tahun 2020 awal-awal itu, maka setiap minggu saya harus telepon ke State House di Concord, tanya mereka, hari Minggu ini boleh berapa orang ibadah? If you have been with us for so long, you remember during the pandemic 2020. You remember that every single week I have to call Concord and I have to ask them, okay,
how many people are you allowed to be in the church today? Ada satu kali saya telepon Concord bilang gini, maksimum 10 orang. At one time, the person in Concord replied to me and said to me, we only allow 10 people, up to 10 people in your Wow. building. Hanya boleh 10 orang. Only 10 people max. Tiba-tiba saya ingat ada teman kita Ricky di sini. Ricky bilang sama saya, Pak, saya lihat di California mereka ibadah nggak dalam gedung, Pak. Mereka ibadahnya di luar, di parkiran. Coba boleh nggak kita kayak gitu? And then when one of the members, the church member Ricky, said this, Pastor, I have heard in California people held their church outside the building, not inside the building. Saya telepon saudaraku State House di Concord. And I Saya called tanya, Concord State House again. boleh nggak kami ibadahnya di luar, di mobil-mobil? Kami nggak congregate sama-sama dekat-dekat, tapi kami di mobil-mobil, di parking lot. Bisa apa enggak? And I asked them again, hey, what if we go outside our building and have church outside? We do not congregate, close by, but we stay in our cars. Can we do that? Tahu saudara jawaban dari Concord apa? And you know what they said? Telepon polisi lokal kamu. Call your local police. Oke, saya telepon lokal polis. And I said, okay, I call my local police. Saya telepon langsung ke chiefnya. I spoke with the chief, Chiefnya bilang begini, and the chief said this, kamu tanya Concord. oh, you gotta ask Concord. Saudaraku, tidak ada satu peraturan yang jelas sebenarnya. There was actually no laws regarding this. Sebenarnya intinya adalah apa sebenarnya? Worship ini harus berhenti saat ini juga. Well, in their mind probably they need to stop the worship. Di balik pandemi yang terjadi itu, saudaraku, kuasa kegelapan itu cuma mencoba menghentikan worship. Mencoba menghentikan orang-orang memuji menyembah Yesus yang hidup. Behind this pandemic excuse, people try so hard to stop worship from happening. Waktu chief bilang sama saya, tanya Concord, saya bilang, Concord say I have to talk to you first. And when the chief said, did you ask? You need to ask Concord. And I said, Puji Concord Tuhan. had told me to ask you. Saudaraku, sekali lagi saya bilang, puji Tuhan. Praise be to God. Once again I said, praise be to God. Saya lupa siapa namanya chief itu. Waktu itu 2020, dia bilang sama saya begini. At that time, I forgot the name of the chief, but he said this to me. You know what? Go ahead. You know what? Go ahead. Bikin aja. Bikin Jo. Bikin Jo. Nah, saya ingat waktu kita sementara beribadah di luar, saudaraku, polisi seliwer-seliweran. And I remember Ada yang perhatiin itu? when you were there, you remember when we were outside worshiping, haleluya. I saw police patrolling back and forth. Nanti summer ini kita di luar lagi mau nggak? Do you want us to do that again this summer? Go outside the parking lot? Pandi daripada di luar, mending kita ke pantai Jo. Pastor Randy, we better be in the beach rather than outside the parking lot. Wow. Wow. Mahal saudaraku ibadah itu. It's valuable. Mahal ibadah itu. It is valuable. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Nggak ada yang bisa But hentikan. nothing can stop the people when they Yang want bisa to stop itu seek cuman kita God. sendiri Bapak Ibu. Keputusan kita. It is our own decision that can stop us to worship. Tapi mari kita terus memilih, aku mau menyembah Tuhan. But when we decided I want to worship, As I for want to me seek and God, my household, we will serve the Lord. aku dan seisi rumahku Amen. kami akan beribadah kepada Tuhan. For me and my household, we will serve the Lord. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi waktu bulan-bulan kemarin kita dapat tuntunan dari gembala kita dikatakan begini apa? Jadi kuat dalam kuasa Tuhan, itu bulan April. I remember during the month of April, our senior pastor says that be strong in the Lord. Ya, For the masih ingat ya message of saudaraku, God. bulan April itu jadi kuat. Be strong in the Tuhan Lord. bilang sama Yosua, God jadi said kuat, to jadi kuat. Joshua, Kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan To teguhkan be hatimu. courageous, to be strong and take courage. Coba kita lihat firman Tuhan Efesus pasal yang keempat. Now turn to Ephesians 4. Pak Yani boleh ini nggak Pak Yani? Dinyalain ininya, fan-nya Pak. Do you mind turning on the fan? Kalau pakai cetekan nggak bisa dibantu dipancing begini Pak, diputar ini. Cek gitu. Kayak motor lama gitu. Bisa ya, oke, thank you. Thank you. Jangan terlalu kencang juga, nanti kita naik kayak drone lagi nanti, terangkat ke atas.
Efesus 4:22, makasih Pak Yani. Efesus 4:22-23 saya baca. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Ini saya ini pakai bahasa yang lama, saudara, bahasa kalau salah ini saya ambil dari Indonesia yang sehari-hari punya. Jadi agak-agak unik. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Go ahead. Verse 22 and 23, Ephesians 4, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your mind. Kalau bahasa Indonesia dibilang apa? Mengenakan manusia baru, diciptakan mereka dalam kebenaran kekudusan yang 24. Sesungguhnya, dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. And verse 24 says, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Pentingnya kita hari-hari ini, saudaraku, mengingat ini, kita harus tanggalkan manusia lama dan terus secara konstan mengenakan manusia yang baru. So I want to emphasize the importance. Verse 22 says to put off our old self and to put on our new self. Waktu saya renungkan ini, saudaraku, saya tiba-tiba dibawa Tuhan seperti kayak membayangkan peperangan roh itu seperti digambarkan antara peperangan daripada Daud melawan Goliat yang gak seimbang itu. And when I was meditating on this, I was visualizing, I was reminded how a spiritual battle, it's like a David versus Goliath. It's not balanced. Pada saat itu apa yang terjadi sebelum Daud berhadapan dengan Goliat, maka Raja Saul itu kasih apa sama Daud? Semua peralatan perang yang Saul punya. When David was told to face Goliath, King Saul put on David what? His armor, all his battle outfit. Are you okay? Yeah, it's hot. Please pray for her. Yeah, please pray for her. Saya boleh pinjam Axel sini sebentar, bro. Sini, anak muda, sini sebentar. Axel, can I borrow sini, you for a second? Sebentar, nggak ada apa-apain sini. No, you'll be fine. I'm not going to do anything. Sini. Just come. Ngana jadi Daud, kita jadi Saul. Sebentar sini, main drama sebentar. Nah, saya sengaja pilih dia, ada alasan. Berdiri di sini, nggak ada kesana. Saul itu sebelum Daud perang lewat Goliat, apa yang Saul bikin? No. Oh. What? See? Before Saul, what did Saul do when David was prepared to face Goliath? Apa yang Saul bikin? What did Saul do? Sini bro, di tengah bro. Come here. Di tengah, hadap sana. And facing that way? Wow, look. Badannya Saul nih. I represent Saul. Ini Daud nih. And this is David. Begini nama Saul. And Saul did this. Waduh. Di mata Saul ini nih, mantap nih. In the sight of Saul, this is what's right. This is what's fitting. Di mata Saul ini ready untuk perang. He's ready to battle. Wah, semuanya. Daud coba nggak? Coba. Did David try it all? Of course. Tapi Daud nggak comfortable. But David was not comfortable. Ini nggak fit buat saya dan saya nggak biasa begini. This does not fit me and I'm not used to all this outfit, this battle. Dan Daud bilang sama Saul. And David told Saul, bisa nggak saya copot aja deh? Can I take this off? Saya copot aja. Saya nggak perlu pakai ginian. I don't need this. Udah pakai gini, ada apa lagi? Saya pinjam apa ya? Ini deh. Kasih pedangnya Saul. And not only that, Saul not only clothed David with armor, but he gave David his spears, his sword. Di mata Saul, ini kan pedang-pedang saya nih, ini baju perang, baju jirah saya nih. This is my armor and this is my sword. Saudara tahu apa enggak terjadi? You know what Saul taruhkan semua di Daud. Put everything on David. Padahal Saul sendiri while he himself nggak berani hadapi siapa? Did not dare to face Goliath. Dia pakein semua ke Daud. He put everything on Karena Daud David. Ini apa? Berani hadapi Because Goliath. David was courageous. Kemudian apa? Face Daud Goliath. melepaskan semuanya. And David took everything off. Termasuk ini, saudara. Apa ini tadi? This. Pedang. What was this?
sword. Listen. Perhatikan. Waktu Daud pergi, When David went, bro, boleh pinjam bro? Yuk gue lihat sebentar. yang mana? Licing? Bentar aja nggak apa-apa. Nggak ada yang lebih gede dari lu soalnya. Bentar aja. Sini. Ya. Makanya jangan senyum-senyum kalau gue lagi khotbah, kena lo. Waktu Daud When David berhasil, successfully, pakai apa saudaraku? Ini tadi apa ini? what was this? Pakai ini, betul? With sword, Oh, masih right? sadar berarti saudara. Oh no. Ada You're yang bilang you're amin still lagi. awake. Lo, saudaraku ya di gereja itu memang banyak kayak gitu saudara. Latah, amin, amin. Kan udah jelas-jelas sih ditinggal sama Daud, betul nggak? Daud pakai apa? David did not use the sword. This Pakai is apa, bro? But what did David use? Ya, pakai ketapel. Kecil batunya, terus gini kan. Yuk gini-gini, coba. Sat. do this. Ini batu, This thing and that the Pas stone di sini loh. struck the Dia forehead rebah. and then he fell. Waktu saya renungkan itu, saya ingat ini. Kejadian ini, inilah peperangan roh ini kayak gini. When I meditated, I remember this is what spiritual Nggak battle mungkin is ini, like. nggak mungkin bisa kalahin ini. Ya, coba He lihat badannya. cannot- look at Kira-kira his- kalau berantem beneran look at siapa yang his menang? Gitu? stature. Look at his figure. Ayo. When they fight, Ayo, okay, let me ask you, when they fight, who will win? kenapa yuk senyum-senyum? Why? Pede kah? Enggak. Yuk ngaku menang apa ngaku kalah ini kalau berantem beneran? Would you admit that you will lose or would you admit that you will win? Kalah. He said, I will lose. Yuk ngaku menang apa kalah bro? What about you? Will you admit that you will lose or win? Menang. Yeah. He boldly confess. So boldly Dia admit. kecil-kecil gini dan 3 loh. Dan 3. Dan adek dan oma. Dan 3. Ya. Nah, apa yang terjadi Know what waktu happened? waktu Goliat akhirnya When jatuh tumbang? Goliath finally fell. Dia balik ke Saul nggak? Did he go back to Saul? Om, pedangnya mana om? And he went back to Saul and asked for the sword. Now, Pedangnya siapa dia pakai sekarang? he used which sword? Pedangnya did he Goliath. use? He Untuk did apa? not go. He used Goliath's sword to do what? Aku nggak minta Yorubahan ya. Cuman waktu Daud sudah kalah, ini udah jatuh begitu. Apa yang terjadi? Daud ambil pedangnya Goliat. When David successfully struck Goliath, Goliath fell and Pedangnya David ran. si Saul aja ini udah nggak pas buat dia nih pedangnya Saul nih. Udah nggak bisa, ini Imagine beban buat dia. David- Tetapi saya mau bilang sama saudara, tetapi waktu Tuhan bersama dengan engkau di dalam peperangan rohmu, ada banyak hal yang nggak mungkin akan terjadi. When God is with you in your spiritual battle, there is something that is happening that is impossible. Bahkan Goliat yang besar ini yang sudah terjatuhannya lemparan batu ini, maka Daud datang, dia ambil pedangnya Goliat, saudara. Pedangnya Goliat itu, aduh, Can berat, you imagine besar. David with his figure he ran and grabbed Goliath's sword, and can you imagine how heavy, how big Goliath's sword was? Pedangnya Goliat sendiri dipakai untuk memutuskan antara kepala dan badannya Goliat. And David used Goliath's sword to cut off Axel. Goliath's head. Kau bisa bayangkan, Can you imagine, Axel? lawanmu tadi yang besar begini, yang bilang nggak mungkin. Your big enemy that you said that I'm Ini not kepedean kan, able. ini kan lu lihat kan pede banget kan. Tiap hari dia gimana, mana ada yang nggak bisa lawan kami orang Filistin. Kalau ada yang bisa ngalahin saya, semuanya ini ngaku kalah. Ya, tiap hari dia Goliath was begitu. so arrogant, and Goliath kept challenging the Israelites. Hey, can anyone come and face me in battle? Masih pede bro. What about now? Are you still confident? You still have that kind of self-confidence? Daud yang kecil, This small masih girl, muda. David, masih muda ya, still young, nggak punya pengalaman perang. did not inexperienced Tapi in dia war, punya pengalaman di padang penggembalaan. but he had experience tending. Yang hari-hari Daud bikin apa the saudaraku? father's flock. Menggembalakan 2-3 ekor kawanan He domba ayahnya. only tended 2 or nggak banyak. 3 flocks Nggak banyak. of Setia dia. his father's Setia dia. sheep. Dan dia And bilang apa? Kalau he was ada nanti faithful. beruang, aku robek mulutnya. And he said to Ini Saul, dia ini. and you know what, King, if there is a bear, I will come and struck the bear with my own bare hands. Kalau you tahu, And if dia itu had beruang you aja dirobek known mulutnya.
that he can struck the bear You with nggak his tahu kan? own hand? Nggak tahu dia. Did you know that? No. Goliat nggak tahu. Goliath did not know. Goliat nggak tahu Goliath did not know. bahwa ada Tuhan yang memberikan kepada engkau kuasa supranatural, Daud. That there is a God who's given you supernatural power, David. Yes. Yes. Kalau dia tahu, Had he known, begitu lihat ini datang, once he saw this kid came, ini nggak jadi nih. Goliath will start Goliath ini with 3 meter. drawing back and said, oh, never mind. Gue balik. I'm just going to turn around and go. Saudaraku, kita itu hanya bisa kalah karena apa? Kalah sama intimidasi. We are being defeated by intimidation. Kita hanya kalah sama intimidasi. We are being defeated by Tapi kita bisa menang karena kita tahu Allah yang menyertai kita adalah Allah Israel yang kuat. But we know that we can be victorious because the God who is with us is an amazing God. Coba lihat Goliat saudara sekarang. Aduh, Just look Goliat at udah tahu nih Goliath. sekarang. Aduh, Oh, Goliat udah gini. Aduh, Goliath was kirim yang lain kek, jangan anak itu. send Mati someone gue. else, send a fisherman, don't send that kid. Mati gue kalau sama dia. Oh man, I'll be a dead man in no time. Tapi gue gak berani ngomong kalau gue takut. But I don't dare to say that I'm afraid. Sih. Sebenarnya apa? Ini Goliat ini kan bicara dunia dengan salah tipu dayanya. Goliath speaks of the world and its lies. Yang membuat orang Israel kebanyakan ini adalah apa? Intimidasi. And what scared the people, the Israelites, were Tapi all, dari all dari intimidation. seluruh orang Israel yang terintimidasi, But out ada of satu all orang yang the berdiri. people of Israel that was intimidated, there's one kid, that was one guy. Karena dia berdiri apa? Dia bilang, ada Who Allah Israel stand. yang menyertai aku. And he was there to stand and say, the God of Israel is with me. Goliat ini yang dimaki-maki bukan kita sebenarnya, yang dia maki adalah Tuhan yang kita yang hidup. Goliath did not mock the people, but Goliath mocked the living God. Powerful. It's powerful. Benar gak? Bro, Bro, kalau itu terintimidasi sama si jahat, hari ini ada kunci buat you. if you have been intimidated by the enemy, there's one key today. Intimidasi iblis buat kau takut kan? The intimidation will make you fearful, right? Yes. Of course. Gak kebetulan you ada di depan. It is not a coincidence that you are here. Gak kebetulan you ada di depan. Not a coincidence that I picked you. Jangan diambil tuh semua intimidasi. Do not take or swallow all those intimidation. Ada Tuhan yang lebih besar dari engkau yang sanggup menolong kau. There is a bigger God that is able to save you. Mantap. Tepuk tangan buat mereka Give berdua. God the glory. Hallelujah. Give them a round of applause. Makanya Ansel jangan duduk belakang, duduk depan Jo. So don't sit in the back, sit in the front. Tidak ada yang aman di gereja ini saudara. Mau duduk di mana ya? Mau 'Cause nobody semakin is sembunyi safe semakin in kita this cari church, ngoni. no matter where you sit. Saya perhatikan Pak Yoko biasa di depan, dia mundur satu, sebentar I aja. pay attention. Yoka usually sit right at the front, and now Yeah. they sit on the second Dia row. udah feeling kayaknya nih. Tapi Has a hari ini feeling. nggak pas buat you. But today is not your day Karena you punya badan itu average. because your body is average Jadi size, nggak pas buat contoh. so it doesn't fit the example. Haleluya. Hallelujah! Dahsyat Tuhan kita. Amazing our God. Masihkah saudara cintakan Tuhan? Are you still in love with your Lord? Waktu saya putuskan nikah sama dia, When I decided to marry her, ada Ibu Francine saksi di sini. Francine here as a living witness. Dia tolong kami dalam pernikahan. Aduh, She helped us kami in nggak bisa our wedding. nggak bisa balas deh pokoknya And deh. we cannot Susah repay diomongin. her for all that she has done. Saya bawa dia ke New Hampshire setelah menikah. I brought her to New Hampshire after we 2 got hari dia married. minta pulang ke New York, bayangin saudara. 2 hari, nggak lama 2 hari. In 2 days she asked to send You back never to know New the story. York. Kenapa saudara? Bukan dia minta pisah dari saya. Not because she doesn't want to live with me. Orang New York saudaraku tinggal di New Hampshire. Siapa yang kuat saudaraku? Someone who used to live in New York, who can Di live New York in itu tiap 5 Hampshire? menit, 3 menit itu saudaraku ada fire truck lewat, NYPD lewat. Di sini saudaraku, saking sepinya, jangkrik aja kabur saking sepinya. Because she Sepi was so amat gaji used jangkrik, with cari tempat lain. with the police siren, the alarm, the ambulance, and NYPD and everything, all this sounds, all this noise. And when she moved here in New Hampshire, there's not even one cricket. Dia bilang sama saya, "Ki, She said, balik ke New York aja deh. Let's just go back to New York. Balik ke New York aja deh, bilang Pak Nehemia deh balik ke New York." Just tell Pastor Nehemiah, just
take us back. Dalam hati saya bilang gini, udah pernah nggak dikasih? In my heart, I said, well, I have tried, but Pastor Nehemiah did not say yes. Haleluya. Puji Tuhan. Hallelujah. Saudara masih ada di sini? Are you still here? Yeah, we can go to the beach after this, just Ya, kita Go bisa ke together. pantai abis ini rame-rame. pantai nggak akan kemana-mana, saudaraku, tenang saja. Ya, jadi apa saudaraku, kita tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. So put off our old self and put on our new self. Haleluya. Hallelujah. Tanggalkan yang lama. Put off the old ones. Nah, ada yang menarik dalam firman Tuhan, saudaraku, bahwa buah roh dan karunia roh itu masing-masing ada 9. Now, something interesting in the Word of God about the fruit of the Spirit. Coba tampilkan Nick sebentar dengan cepat. Galatia 5, 22, 23 itu bicara tentang buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, murahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatians 5, verse Now 22, switch, 23 Now switch, 1 talks Corinthians about 12, the fruit 8, 10. of Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, Change it. goodness, faithfulness, gentleness, self-control. 1 Corinthians 12, 8 to 10, ini bicara karunia roh. Now switch and move to 1 Corinthians. Ya, 9 karunia roh itu adalah berkata-kata dengan hikmat, kemudian apa? Karunia pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, karunia membedakan macam-macam roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan yang ke-9, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Now 1 Corinthians 12, verse 8 through 10 talks about a gift of the Spirit, a gift of knowledge, a gift of understanding, gift of healing, working miracles, prophecy, distinguish between spirits and other various kinds, interpretation of tongues. Haleluya. Hallelujah. Saya harap Goliat keluar nggak balas dendam ya sama siapa-siapa. I Doakan hope dia. Goliath left this building not to avenge someone. Gitu. Ya, kita harus hidup dalam tuntunan roh, kita harus terus berjalan dalam tuntunan Roh We need Kudus. to Haleluya. be led by the Spirit. Nah, saya dan istri mau tutup dengan ini, saudara. Let Ada me- 3 hal. Kita minggu lalu baru masuk dalam perayaan Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Pentingnya kita mengerti ada 3 hal yang kita harus mengerti tentang Roh Kudus. Last week we celebrate the Pentecost Sunday. There's one thing that I need to share Yeah. with you about this, the importance. Ini Of the gembala Holy kita, sekali Spirit. lagi gembala kita Ibu Juliana perlu menyampaikan ini dan saya teruskan kepada saudara di sini semua. And I want to forward the message from Pastor Julian. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup orang percaya. Bahasa Inggrisnya, the Holy Spirit in me. Number 1, the Holy Spirit live or dwell or abide in us, in the believers. Karena Roh Kudus itu tinggal dalam hidup orang percaya, maka kita ini bisa beriman di dalam Kristus Yesus. When the Holy Spirit lives in us, abide in us, and we can have faith in God. Itu yang pertama ya. Number 1, that is number 1. Roh okay? Kudus ada di dalam orang. The Holy percaya. Spirit live in us. Yang kedua, Number 2, waktu murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka dikatakan apa? Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, upon you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the you know, world. the story from the book of Acts when the Holy Spirit came upon the believers, came upon the disciples. Now the Holy Spirit is upon us. Ya, bukan hanya di dalam kita, tetapi dia ada di atas kita. Not only He is Upon in us. us, but He is upon us. Yang ketiga, Number 3, bukan hanya in me, tetapi juga upon me. Dan yang ketiga, the Holy Spirit is also with me, with you and I. bukan saja Bersama dengan kita. bukan saja Roh Kudus tinggal di dalam kita dan di atas kita, tapi Roh Kudus juga bersama-sama dengan kita. Amin. Amen. Jadi Roh Kudus di dalam kita, ada di atas kita, dan dia ada bersama dengan kita. And then the Holy Spirit once again is in us, is upon us, and is with us. Tadi waktu kita jadikan Axel jadi contoh itu, maka Roh Kudus yang menaungi dia, ada di dalam dia, ada di atas dia, dan ada bersama dengan dia. When we use Axel as an illustration of David, remember the Holy Spirit not only in him, but the Holy Spirit is upon him, Yes. and the Holy Spirit is also with him to face Goliath. Coba semua kita berdiri sama-sama di Let tempat all ini. Coba berdiri. stand.
Let all stand. I want everyone to stand. On your Katakan feet. sama-sama dengan saya, Roh Kudus ada dalam Say saya. together with me, the Holy Spirit is in me. Roh Kudus ada di atas The saya. Holy Spirit is upon me. Dan Roh Kudus ada bersama dengan And saya. the Holy Spirit is with me. Sekali lagi, Roh Kudus ada di dalam Once again, say saya. it. Repeat after me. Holy Spirit in me. Roh Kudus ada di atas The saya. Holy Spirit is upon me. Dan Roh Kudus ada bersama dengan And the saya. Holy Spirit is with me. Pejamkan mata saudara. Now close your eyes. Tetap berdiri. Remain standing. Untuk kita bisa mengalahkan tipu daya iblis. For us to be able to defeat the enemy, Kita nggak perlu cari kelemahan-kelemahan iblis. we do not need to know the weaknesses of our enemy. Fokus saja apa yang menjadi kekuatan kita, yaitu Roh Kudus. We need to focus on what becomes our strength, which Hallelujah. lies in the Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Strategi yang baik memang kalau mengalahkan satu kota atau satu kerajaan, cari di mana titik lemah. Tapi kita nggak usah pusing tentang si iblis atau kerajaan gelap. Fokus kepada Dia, Tuhan, yang ada di dalam kita, di atas kita, dan bersama dengan kita. Maybe it is a strategy of when we face Ko battlefield, rabashanda ya to rabatakaya. try to know the weaknesses of Sikinara our labalaba, enemy. But when we shandara know labalaba. who's in us, who's upon us, and who's with us, Hallelujah. we will know that we are with the Holy Spirit is with us. Haleluya. Thank you, Jesus. Daud melihat Goliat David sees Goliath. di depan mata Daud. Goliat memang besar In the badannya. sight of David, it was true that Goliath was such 9 a feet, big man. 3 meteran. It's 9 feet Wow. high, 9 feet tall. Besar dia. He's big, he's gigantic. Tapi Daud fokus kepada Tuhan yang menyertai But dia. David focused on who is with him, that God Oh, was with him. rabashandara labalaba. Jesus. Sebab di dalam Daud ada satu kepercayaan. For there is a confidence lies within David. Dengan tangan yang diberikan oleh Tuhan, kekuatan dari Tuhan, aku telah merobekkan mulut singa dan beruang. David can confidently says that I can tear the bear and the lion apart with my own bare hands. Daud melihat Goliat bukan menganggap enteng, tapi Daud melihat Tuhan yang luar biasa. David did not despise Goliath, but he sees and he focuses on the strength of his God. Ada banyak orang Kristen itu mengalami kekalahan, kejatuhan bukan karena apa-apa, There are saudaraku. so many Christians who focus, who feel defeated by the enemy. Bukan karena apa-apa, tapi fokusnya kepada iblis yang mungkin menganggap, iblis ini gak ada apa-apa, tapi tidak pernah fokus kepada Tuhan yang menyertai. Because they lack focus. They instead of focusing on themselves, on God, Yes. they focus on the devil. Hari ini, biar Today, paradigma kita ini berubah. we need to change our paradigm. Pola pikir kita ini berubah. We need to change our point of view. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Yes. 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 Saya mau doa khusus bagi saudara yang sudah mungkin berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, engkau terus hidup dalam intimidasi daripada si jahat. I want to pray for you who have been intimidated by the enemy for maybe days, weeks, months. Saya rasa strong ini untuk kita mau doa sama-sama, kita And I sepakat feel so mempatahkan semua. strongly in my spirit. Yes. Kalau saudara yang mengalami itu, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan saudara ke atas. If that is you, I want you to put your left Yes, hand on yes, your Lord. chest. Tuhan nggak and pernah salah. raise your right hand Tuhan to nggak God. pernah salah. For God is never failed. Nah, saudara nggak kebetulan ada beribadah And hari it is ini. not a coincidence that you are here and Oh, listening to this rabataka message. raba. Kau lihat tangan-tangan yang diangkat Lord, you Tuhan. see every hands there are Indaraba raised. shandaralabaralaba. Saudara yang sudah berbahasa roh, doa sama saya sama-sama If you berbahasa roh can dengan pray in kuat. the spirit, Oh, now begin to rabakata kayaralaba pray. shandaralabaralabaralabaralaba. Hindaralaba shandaralabaralaba shikindariyarabataka yaralabalaba. Oh, ralabalabalabalabalabalaba shindiriyaralabalabalabalaba. Hindaralaba shandaralabalabalabalaba. Kau lihat tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan. Oh, ralabalabalabalabalabalaba. Oh, ralabasikinaralabalaba yaralabaralabaralabaralaba. Shikinaralabalabalabaralabaralabaralabaralaba. Oh, ralabayaralabayaralabaralabaralabaralaba. Sikinaralabalabalabalabalabalaba. Oh, ralabalabalabalabalabalaba. Kami bersatu hati berdoa di tempat ini Tuhan. We unite our hearts, we pray in this place. Kami patahkan segala roh-roh intimidasi. We
rebuke every lies of the enemy. Kami patahkan semua tipu muslihat iblis. Every lies, every intimidation of the enemy. Semua bentuk intimidasi daripada kuasa kegelapan yang menyerang anak-anak Tuhan sudah berhari-hari, berminggu, bahkan mungkin berbulan. Every form of intimidation that comes from the evil. Pagi hari ini, siang hari ini, kebenaran Tuhan sudah memerdekakan mereka. This morning the truth has set them free. Pagi hari ini, siang hari ini, kebenaran Tuhan sudah memerdekakan mereka. The truth of God's word has set you free. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Biar anak-anakmu terus hidup dalam kebenaran. That your people will live and Memegang dwell in kebenaran. that truth, to hold on to it, Percayakan kebenaran. believe in the truth, Memperkatakan kebenaran. speak the truth. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Ada kelepasan terjadi. There is Ada liberty. pembebasan terjadi. There is deliverance. Ada kelepasan terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam hati dan pikiran anak-anak Tuhan. Eyes and desire of this people. Dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Mari setiap saudara taruh tangan kananmu, taruh sekarang di kepalamu sendiri dan katakan dalam nama Yesus. Put your right hand on your head, on top of your head, and say, in the Katakan name of sama-sama, Jesus, pikiranku my mind diisi dengan pikiran Kristus. filled with the mind of Christ. Pikiranku dipenuhi dengan kebenaran firman My Tuhan. mind is filled with the truth of Christ. Pikiranku tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran. No longer is filled with worry, Pikiranku dipenuhi dengan kebenaran firman. but is filled with the truth. Di dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Katakan pikiranku tidak lagi punya tempat untuk tipu daya iblis. Come on, say it with me that my mind no longer has the space for the Dalam enemy. nama Yesus. In the name of Jesus. Aku menerima pikiran Kristus. I receive the mind of Christ. Haleluya. Hallelujah. Yuk sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada kelepasan di tempat ini. Ada kelepasan di tempat ini. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. We thank you, Lord. Mantraikan semua firman yang kami sudah dengar. Seal every words in every heart. Tidak ada firman yang kembali dengan Let sia-sia. none of your word will return void. Karena kami percaya For Tuhan we Yesus. believe, oh God. Pedang firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam bermata dua. For the word of God is like a two-edged sword Menusuk amat dalam, memisahkan tulang dan sumsum. that is able to separate the spirit and the Memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kami. brain. It's able to separate our thoughts, our mind. Yes. Thank Yes. you, Lord. Bahkan firman Tuhan yang begitu tajam ini sedang memisahkan antara pikiran pertimbangan hati saudara untuk hari-hari ke depan. And right now, even the two-edged sword of God is able to divide between your mind, your thoughts, your spirit Yes. in the coming days ahead. Tanpa engkau sadar, Roh Kudus sudah menolong engkau Without you realize, the Holy Spirit is already helping you lewat kebenaran firman Tuhan through the truth of God's word untuk kau mengambil pilihan yang benar. for you to make the right decision. Mari kita memilih untuk terus dipimpin oleh Roh yang Kudus. Let us choose to be led by His Holy Spirit. Sebab in Roh us. Kudus ada di dalam kita, For the Holy Spirit is in us, ada di atas kita, is upon us, dan ada bersama and dengan is kita. with us. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang bawa ucapan syukur persembahan misi kami. Lord, right now we come before you bringing our mission offering. Biar Tuhan kau boleh pakai Tuhan persembahan misi ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Use this for your glory, O God. Setiap kami yang menabur, kami percaya taburan ini akan menghasilkan jiwa-jiwa. And every seeds that we sow will bear souls. Dan dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan Injil kemana-mana. And you will use it to bear good news so that the good news can be preached. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Kami bawa dengan ucapan We syukur. bring with the heart full of Haleluya. praise. Hallelujah. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak You Ibu. may be seated.